Hello, student. Good morning to one and all. I am Dr. Tariq, Diploma of Biotechnology, Islamic College, Onimbadi. MSc Biotechnology students, listen here. The topic is Industrial Biotechnology. The unit is 5. The topic is most cultivation of spirulina. Actually, the spirulina is single cell protein. The spirulina is one of the algae, very rich protein containing the algal species. The spirulina is a type of naturally occurring blue-green algae which can be grown in warm water, alkaline water conditions. The spirulina can be grown in wild waters and at home and sometimes in indoor also. Actually, the algae can absorb toxins from the environment. Most of the people showing interest to grow spirulina indoors or at home under controlled conditions. So it is for mini production in home preparations. It is many small scale business also. Actually, the spirulina, the background of the pictures, the exactly shown in the slide. The spirulina is a primitive organisms originating some 3.5 billion years ago that has established the ability to utilize carbon dioxide dissolved in seawater as a nutrient source for their reproduction. The spirulina is a photosynthesizing cyanophyte blue-green algae BGA that grows vigorously in strong sunshine under high temperatures and highly alkaline conditions. The morphology of spirulina. That means outer structure of this spirulina. The spirulina is symbiotic, multicellular and filamentous blue-green microalgae with the symbiotic bacteria that fix nitrogen from the air. The spirulina can be rod shaped, sometimes or disc shaped also. The main photosynthetic pigments is phytocyanin, which is blue in color. These bacteria also contain chlorophyll A and carotenoids. It contains the pigments phycothrine, giving the bacteria a red or pink color. The spirulina are photosynthetic and therefore autotrophic also. It is produced by binary fission. However, cyanobacteria have a cell wall similar to that of gram-negative bacteria. They contain peptidoglycan, a lysozyme-sensitive heterotrophic polymer that confers shape and osmotic protection
to the cell. In addition to other material non-sensitive to lysozyme, it is a morphological structure of the spirulina. The natural production of spirulina is most commercial production systems are based on shallow raceways in which spirulina cultures are mixed by a spindle wheel. However, there are still some examples of spirulina being harvested commercially from naturally occurring populations. In some of the countries that followed the research conducted in 1964, the country is Mexico, the collaboration with the French Oil Institute and 2200 in above sea level in a semi-tropical environment lake present in spirulina spread over the area. In the Valley of Mexico, with an average annual temperature of 18 degrees Celsius, the same country used to extract soda from the lake deposits since 1936. This is the largest single plant for the production of spirulina biomass. These so-called semi-natural cultivation process consist of harvesting during a day and night, and the algal biomass doubles in 3 to 4 days. After filtration, the algal biomass is spray dried after homogeneous and pasteurization condition. Another semi-natural lake in Myanmar has been reported to be used as a production of the spirulina. For volcanic lakes with natural spirulina blooms were studied beginning in 1984. The production began the Twin Tailing Lake in 1988. At the same time, 1999 increased to 100 tons per year. These are all the natural production of the spirulina. And the cultivation in different liquid media, actually strain procurement, culture development, and in maintenance also. The spirulina species, that means solid media, was produced from natural collection of industrial microorganisms. Some of the laboratories called as Pune present in India. It produced strain was previously maintained in Zaragagar media slants at 4 degrees Celsius and then looped full. Spirulina culture was inoculated in 50 ml flask containing 10 ml sterile SM medium under sterile condition. All the reagents used were the analytical grade obtained from the Rankine chemical. Sodium carbonate was added after autoclaving and pH was adjusted to 8.8 to 9.0. The growth and
Maintenance of the culture was done in an illuminated growth room temperature is 30 plus or minus 2 Celsius in 2 and 12 hours night and 12 hours day dark time, light and dark cycles. It can be very clearly culture was done 3 times a daily. These are the cultivation in different liquid media. The another one is cultivation method is the composition are present in this slide. The spirulina species was inoculated in 3 medium SM, FM and SW members in the procedure. Number 1 is SM, that means synthetic medium. Number 2 is fertilized medium and number 3 is seawater medium. The single super phosphate is SM medium 0, FM medium also 1.25 gram per liter, SW medium is 0 and muriate of potash H3BO4, magnesium chloride with water, zinc sulfate with water, manganese trioxide, copper sulfate with water, distilled water plus natural seawater. So this is the composition of combination of cultivations in the 3 types of medium. It will be natural seawater was collected, total 30 flask of 50 ml capacity containing 20 ml of each medium were inoculated with the same amount of inoculant. All the flasks are maintained in the room temperature at the light as well as shadow dark conditions. The temperature will be maintained the 18 degree to 30 degree in room temperature. These are the cultivations method. And the filtration and washing method. Every day one flask from set of 30 was harvested for dry weight determination. And another one is cells were collected by filtration using Waterman number 1 filter paper. Collected cells were washed with dilute HCl 0.0001 normality to remove and excess salt and dust attached to cell surface. This is called as filtration and washing method. So determination of dry weight. It is another method of mass production. It is storaging method. So after filtration and washing, filter paper was dried in oven at 100 degrees Celsius for 16 hours. Desiccator was kept and cooled to room temperature. It was weighted carefully up to 0.0001 gram level by weight balance. The cells were dried in oven at 100 degrees Celsius for 16 hours. It placed in desiccator and cooled room temperature, and the mass was weighted using mathematical balance. The harvesting and processing methods in spirulina. The spirulina harvesting, processing and packaging has 8 principal stages are there. The slide shows that one by one. The filtration of cleaning, pre-concentration, then concentration,
Another one is naturalization. And fifth one is disintegration. Sixth one is dehydration by spray drying method. The seventh is packaging. And finally, the storage method. The storage method is fresh spirulina, dry spirulina, untilt spirulina, and pest-free spirulina, and hygienic storerooms to prevent spirulina pigments from deterioration. These are all the methods of spirulina harvesting and processing method. Actually, the spirulina liquid medium, it's a collection, then wash and remove the mud and concentration and dewatering and spray drying and sieving method and quality inspection and spirulina powder sometimes is pressing and spirulina tablets. In case of spirulina powder, it's going to the process of packaging and storage. Sometimes the collection of spirulina, the appropriate amount of culture medium also. The culture mediums, they have two methods. Number one is runway pond water agitation. Another one is first, second, third tier propagation. Finally, algae filament spirulina is plant very rich in protein. This is the method of flow chart, and this is the moss culture techniques. In the picture shows that one. If you have one of the lake pond instrument, it is easily grown, cultivated. Suppose you have not the method is just you dig the soil and you have to cover the polythene sheet, then you have to add the water, then you apply the inoculate the spirulina species. So easily well grown, in particular in salt water. This is the technique and maintain the spirulina pond. The spirulina uses and the health benefits was manufacturing of spirulina of several medicines and cosmetics. The following some of the health benefits of spirulina. Number one is spirulina strengthens the immune system in our body. Number two, it improves the digestion. Number three, spirulina may prevent from certain types of cancers. And the fourth one, it is good for human and children since it contains easy absorbed iron supplements. Number five, it is excellent source of beta carotene, hence can consider this is a good antioxidant and good for eye health, good for muscle building. These are all the spirulina uses for our health benefits. These are all the tablets format in the spirulina. The capsulation formula of spirulina is available in our market, and these are the powder and very nice and very beautiful quality of powders also present in the production of spirulina in mass production. So finally the reference shows that you have to further information, you go and select the slide, then you have to improve the future references. Number one is healthline.com, that means
The protein and animal proteins differentiate. Another on ifpri.org Global Hunger Index 2017. ParamountSpirulina.com. It's one of the websites. Its health benefits of spirulina, it's more important. And spirulina cultivation, low investment, spirulina farming, and a review of culture, production of use of spirulina in food, exploring business opportunity in India with spirulina network, antenna for foundations, visit a local culture of spirulina in Madurai, the production and the distribution of spirulina in India. So these are the basic steps. தம்பி இன்னொரு தடவை நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன், பேசிக்காக அண்டு சிம்பிளிஃபையாக சொல்லிடுறேன். ஆக்சுவலாக இந்த ஸ்பைரலினா வந்து மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் வந்து எப்படி கல்டிவேட் பண்ணுறது, எப்படி வந்து அறுவடை பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இப்போ பார்க்குறோம். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைரலினா என்ன, இது வந்து ஒரு ஆல்கல் ஃபேமிலி. ஸோ இந்த ஆல்கல் ஸ்பீசிஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பேர் தான் ஸ்பைருலினா. இதில் நிறைய வந்து டாக்ஸிக்கை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுது. என்விரான்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய பொல்யூஷனை நிறையா வந்து என்ன செய்யுது, சக் பண்ணி வச்சுக்குது ஆல்கை. ஸோ அதில் ஒரு ப்ரோட்டீன் ரிச்சாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பீசிஸ்க்கு பேர் தான் ஸ்பைருலினா. அந்த ஸ்பைருலினா வந்து நேச்சுரலாக வந்து நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. அது வந்து தான் பற்றி இப்போ பார்க்க போகிறோம். அதில் மைக்ரோ ஆல்கே இருக்குது, ப்ளூ கிரீன் ஆல்கே இருக்குது, ப்ளூ பிக்மெண்டேஷன்ஸ் இருக்குது, ஸோ பாக்டீரியல் கண்ட்ரோல் இருக்குது. ஸோ நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் வந்து இதில் இருக்குது. அடுத்து நேச்சுரல் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஸ்பைருலினாவுடைய நேச்சுரல் ப்ரொடக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா வந்து ஷெல்லோவில் இருக்குது. ஸ்பைருலினா வந்து மிக்சட் பேடல் வீல் அந்த மாதிரி நிறையா செய்யலாம். டெம்பரேச்சரில் க்ரோ ஆகும். 1966 வந்து பண்ணியிருக்காங்க, 1986 வந்து பர்மாவில் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் வந்து இந்த ஸ்பைருலினா ப்ரொடக்ஷனில் இருக்குது. அடுத்து வந்து கல்டிவேஷன் அண்டு டிஃப்ரெண்ட் லிக்யூட்ஸ், கல்டிவேஷன் அண்டு டிஃப்ரெண்ட்டு லிக்யூட். அதில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பைருலினா வந்து நேச்சுரல் கலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் புனேயில் இருக்குது. அந்த ஸ்ட்ரெயினை வாங்கி இதில் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக 4 டிகிரி டெம்பரேச்சரில் ஃபைனாக க்ரோ ஆகிடும். இப்போ இந்த க்ரோயிங் டைமில் வந்து ஸ்டெரல் கண்டிஷனாக வச்சுக்கணும். எப்போ நமக்கு க்ரோ ஆகணுமோ அப்போ க்ரோ ஆகணும். இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ப்ரிமிட்டிவ் மெத்தட் அண்ட் க்ரோன் த maintenance of culture and then the illuminated. So these are all the basic concept in the spirulina and the cultivation of liquid media. The one of the 3 types of media. Number 1 is SM and FM and SW. இதில் இருக்கக்கூடிய கம்பவுண்ட்ஸ் தான் வந்து நம்ம இங்கே பார்த்துட்ருக்கோம். அடுத்து வந்து ஸ்பைருலினா வந்து நேச்சுரல் சீ வாட்டர் மூலிமா கலெக்ட் பண்ணி ஒரு பாலித்தீன் பேக்லேயோ இல்லை ஒரு ஃப்ளாஸ்க்லேயோ இது வந்து வச்சோன்னா அது இந்த ரூம் டெம்பரேச்சரில் வச்சோன்னே அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நல்ல க்ரோத் ஈல்டு வந்து கிடைக்கும். அது ஒன்று. அடுத்தது ஃபில்ட்ரேஷன் வாஷிங் மெத்தடு. ஃபில்ட்ரேஷனை வந்து வாஷிங் பண்ணுறது மெத்தடில் வந்து நிறைய வந்து 30 was harvested in the dry weight concentration. These are the most important of the distilled water and HCl and determination of higher weight. So weight is 100 degrees Celsius for 16 hours. At the same time 0.0001 gram level in weight is balance. The 100 degrees Celsius to 16 hours placed cell was to be dried. The temperature was the mass was weighted in the analytical balance. So another one is harvesting and processing. எப்படி வந்து ஹார்வெஸ்டிங் அறுவடை பண்ணுறது, அடுத்தது வந்து எப்படி வந்து அது வந்து உற்பத்தி பண்ணி அதை வந்து எடுக்கிறது, அதை எப்படி பாதுகாக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு 8 வகையான மெத்தட்ஸ் இருக்குது. அதுலேயும் வந்து இதில் பார்த்திங்கன்னா எப்படி வந்து தூய்மைப்படுத்துறது, ஃபில்டரிங் அண்டு க்ளீனிங் பண்ணுறது. அடுத்தது ப்ரீ கான்சன்ட்ரேஷன், அதோடைய கான்சன்ட்ரேஷனை வந்து குறையாமல் மெயின்டைன் பண்ணுறது. அடுத்தது கான்சன்ட்ரேஷன்னா என்ன, நியூட்ரலைசேஷன் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன வழி. அடுத்தது டிஸ்டிங்கரேஷன், அதுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது.
அடுத்து டீஹைட்ரேஷன் ஸ்ப்ரே அண்டு பேக்கிங் அண்டு ஸ்டோரேஜ். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த மெத்தட்ஸ். த 600 மீட்டர் டெப்த்து கிரவுண்ட் வாட்டர். ஸோ இதெல்லாமே வந்து ப்ரொசீஜர். கலெக்ஷன் பண்ணுறது, வாஷ் பண்ணுறது, கலெக்ஷன், அதுக்கப்புறம் வந்து கன்வர்ஷன் பண்ணுறது, ஸ்ப்ரே தயாரிக்கிறது, பேக்ரவுண்டு வந்து ரன் இருக்கணும். அடுத்து வந்து இவ்வளோ 1 கிராம் 2 கிராம் 3 கிராம் வாஷு ப்ரிப்பரேஷன் ப்ராபகேஷன்ஸ். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆல்கே கிடைக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த ஃப்ளோ சார்ட் ஆஃப் த ஸ்பைரல்னா. இப்போ வந்து இந்த பிக்சர் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஸ்பைரல்னாவை எப்படி தயாரிக்கிறது, ஒரு பாண்டு மாதிரி ஒரு பாலித்தீன் பேக்கை போட்டு அதில் வந்து நிறையா ஸ்பைரல்னா ஸ்போரை போட்டு இதை மெரைன் வாட்டர் கடல் பக்கத்தில் வச்சு செஞ்சோன்னா சால்ட் வாட்டரில் ஆட்டோமேட்டிக்காக இது நிறைய க்ரோத் ஆகும். இது மூலயமா நிறைய பவுடர் ஃபார்மேட், நிறைய மெடிக்கலை யூசேஜ் இருக்குது. அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஸ்பைரல்னா வந்து ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் நிறையா இருக்குது. நம்பர் 1 வந்து காஸ்மெட்டிக்ஸ் தயாரிக்கலாம். ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் நிறையா இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இம்யூன் சிஸ்டம், அடுத்து இம்ப்ரூவ் தி டைஜஷன் அண்ட் சம் ஆஃப் தி கேன்சர்ஸ் ஆல்சோ ப்ரிவென்டட் அண்ட் சில்ட்ரன்ஸ் இன்ஸ் த supplement also, and the beta carotenes and the muscles will be stronger. Concentrate is very useful for our health and good eyes also. So these are all the tablet format. These are all the just spirulina capsules and powder will be available in the market system. அண்ட் ஃபைனலி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது, என்னென்ன ரெஃபரன்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இங்கே ஒரு கோட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதை வந்து உனக்கு ரொம்ப பெனிஃபிட்டாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்ஸ் டு வாட்சிங்.